গতকাল রথযাত্রা গেছে, সেই উপলক্ষে আজ আমি একটি জগন্নাথ ঠাকুর আঁকা পাঠাচ্ছি। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এই তিনজনকে আমি এখানে আঁকা পাঠালাম। আমি এখানে খুব সহজভাবে আঁকাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। জগন্নাথকে আঁকিয়েছি, বলরামকে এবং সুভদ্রাকে আঁকালাম। এখানে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লেন্স একাডেমি। আমার আঁকা ভালো লাগে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজ আমি আঁকালাম হচ্ছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আঁকাচ্ছি আজকে। আগের দিন আঁকিয়েছিলাম রথ, আঁকিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ দেবের, দুই রকমভাবে আঁকিয়েছিলাম রথ। আজ আঁকালাম জগন্নাথ, সুভদ্রা। যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও ছোট্ট বন্ধুরা। আর বড়দের বলছি, যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।